My name is Ikaba Koyi, and we today will be discussing the positioning the MSGBC basin at the forefront of the global energy growth, and with a specific focus on Senegal. But first of all, I would like to invite onto the stage Mr. Frank Plia. He's the Director of VP Business Developments for West and Central Africa at Technip Energies. Welcome to the stage, Mr. Plia. Thank you. Thank you. Your Excellency, Madame the Minister of Oil and Energy of Senegal, ladies and gentlemen, directors and representatives of public institutions and private companies, honorable invitees, I'm greatly honored to have the opportunity to open this Senegal country spotlight. I will take this opportunity to present Technip Energy capabilities. I will take this opportunity, to present Technip Energy's capabilities, our commitment toward the oil and gas industry development, in particular in Africa, especially as the demand in energy continues to grow in this area of the world. As a major actor of the energy industry, Technip Energy is able to combine engineering and construction capabilities and technological know-how to support the development of oil and gas projects in Africa. For example, in the field of low-carbon LNG and carbon capture and storage. In this perspective, we are driven by the vision of a fair and balanced transition in energy solution and hope to actively participate in building a more sustainable future in Africa. So, I invite you through this short video to discover more about Technip Energies and also about one of our flagship projects in Senegal and Mauritania, the GTA FPSO project. Thank you. Nous sommes Technip Energies. Nous sommes engagés dans la transformation de l'industrie de l'énergie et accélérons la transition énergétique pour un avenir meilleur. Depuis plus de 60 ans, projet après projet, nous livrons des solutions énergétiques innovantes et optimisées et contribuons ainsi au succès de nos clients. Nous avons ouvert de nouvelles frontières en matière de technologie, conception, ingénierie, procédés et construction. Aujourd'hui, nous allons même plus loin en nous appuyant sur l'innovation et en intégrant le digital. Nous repoussons les possibles pour accélérer la transition vers une société à bas carbone grâce au gaz naturel, l'hydrogène, la chimie durable, les biocarburants, le management du CO2 et d'autres solutions. Nous sommes animés par notre esprit pionnier, une équipe de 15 000 professionnels de talent. Nous pensons diversité, aussi divers et collaboratif que le nouveau monde de l'énergie l'exige. Divers et créatif, parce que l'avenir est toujours aujourd'hui porteur de promesses. Nous pensons diversité des énergies. Nous pensons diversité des lendemains. Nous sommes Technip Energies. Les énergies qui façonnent demain.
So, thank you. Sorry, it was a little bit long, but this is what we are doing currently in Senegal. And I will be around for the rest of the conference if you have a question or if you want to sign a contract. So you're welcome. Thank you. Thank you, Mr. Player. And now, one of the most significant moments, I am going to welcome Her Excellency Aïssatou Sophie Gladima, who is the Minister of Petroleum and Energy, Senegal. Welcome to the stage. Her Excellency is just going to deliver some opening remarks. Good evening. You want to come here? Your opening remarks, yeah. If you just come here. Thank you. Good evening, everybody. Yesterday I tell you I speak in French. Today I speak in French, and they can to translate for you, please. Donc, un plaisir de nous retrouver encore avec vous cet après-midi, ici. Féliciter à nouveau les organisateurs, NG, et toute son équipe, avec Sarah. Et nous pensons qu'au Sénégal, vous ferez encore plus que ce que vous avez fait ici à Cape Town. Donc, les premières manifestations après Covid, ce n'est pas évident, mais ça a été une réussite. Oui, le MSGBC, c'est un bassin qui va de la Mauritanie, qui passe par le Sénégal, qui passe par la Gambie et va au niveau des deux Guinées, Guinée-Conakry et Guinée-Bissau. C'est un bassin sédimentaire donc, qu'on trouve en onshore et qu'on trouve également en offshore. Et actuellement, les découvertes ont été faites en onshore. Nous avons le champ GTA, nous avons Sangomar et nous avons Yakar-Teranga. Il y a le Dôme Flore aussi qui est entre la limite au niveau de la Casamance et la Guinée-Bissau. Donc nous avons la chance d'avoir deux champs qui sont entre deux pays, amis et frères. Quand on prend GTA, c'est un champ qu'on trouve entre le Sénégal et la Mauritanie. Donc c'est BP qui est en charge de développement de ce champ. Et aujourd'hui, on croise les doigts. Nous espérons avoir les premiers barils en 2023, fin 2023, début 2024. Une belle coopération, une intégration, parce que ce n'est pas évident de partager des ressources entre deux pays. Pour le moment, tout marche bien et nous espérons pouvoir le faire ensemble. Nous reviendrons dans les discussions, par exemple pour le contenu local. Au niveau du Sénégal, nous avons légiféré, mais au niveau de la Mauritanie, ce n'est pas encore le cas. Mais nous sommes en étroite collaboration pour que nous ayons tous les mêmes tests réglementaires. Au niveau de la Mauritanie également, ils ont fait, parce que vu que ce sont des projets interministériels, le ministre de la Pêche, les Finances, les ministres des collectivités sont intéressés. Au niveau de la Mauritanie, ils ont réussi à regrouper le tout autour de ce qu'on appelle un arrêté interministériel pour régler tous les problèmes que les gens retrouvent là-bas. Au Sénégal aussi, nous sommes en train de voir. Mais la chance que nous avons aussi au Sénégal, nous avons ce qu'on appelle le COS Pétrogaz. Ce COS Pétrogaz qui a défini au départ, qui est logé à la présidence de la République, qui a défini la stratégie au niveau aussi bien en phase d'exploration, mais également pour le futur, donc pour la stratégie qui se met en place, aussi bien la stratégie d'exploration, d'exploitation, mais également la stratégie pour le gaz to power, mais également, comme on vient de le montrer avec Technique, que je félicite au passage, qui est un grand ami du Sénégal, qui travaille beaucoup dans le secteur avec le Sénégal, Technique. Nous les félicitons et nous espérons, comme ils le promettent, parce que nous avons vu les différents procédés pour le LNG, qu'ils sont en train de mettre en place, parce qu'aussi notre gaz, nous souhaiterions en faire du LNG, mais également des usines pétrochimiques pour faire des fertilisants, donc de l'engrais, mais également développer notre industrie pharmaceutique, mais d'autres industries issues
des produits pétroliers. Mais également aujourd'hui, ce qui est en discussion à travers le monde, c'est le problème de cette transition énergétique, c'est-à-dire la décarbonisation de l'utilisation des énergies fossiles. Et là aussi, je pense que Technique a beaucoup d'expérience dessus, comme d'autres partenaires, et nous tendons la main à tout le monde pour venir investir au Sénégal, pour soutenir le Sénégal à exploiter de façon durable ses ressources naturelles. Nous sommes un pays qui vient de découvrir. Depuis des années, des indices avaient été trouvés au Sénégal, mais c'est en 2014, avec son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, que vraiment d'importantes réserves ont été trouvées qui ont poussé l'État du Sénégal à les développer pour leur exploitation. Et nous osons espérer que cette transition, comme je l'ai dit hier, va se faire de façon évolutive et que d'ici une cinquantaine d'années, nous allons exploiter notre pétrole et surtout notre gaz, parce que ce gaz est une énergie plus propre que le pétrole. Ce gaz, donc, aujourd'hui, nous avons des pays avec lesquels nous souhaiterions également nous mettre pour pouvoir les développer, l'exploiter de façon beaucoup plus propre parce que la technologie existe. Et nous avons un institut au Sénégal, cet Institut national du pétrole et du gaz, qui, comme à l'image de l'Institut français du pétrole, IFP, parce que le président de la République a fait d'abord ses études au Sénégal de géologue, est allé à l'IFP faire sa formation en pétrole et gaz. Et là aussi, l'INPG, c'est qu'il recrute, parce qu'il y a plusieurs niveaux. À un niveau universitaire, les jeunes qui sont sortis de ce qu'on appelle l'Institut des sciences de la Terre, ou bien de la faculté des sciences, qui forment des géologues purs et durs, ou bien des géophysiciens, et ensuite qui vont aller être formés dans les métiers du pétrole et du gaz, qui sont des métiers spécifiques. Mais nous avons également un autre niveau intermédiaire, parce que de plus en plus également, des techniciens qualifiés, nous en avons besoin, et là aussi nous comptons sur Technique, qui va beaucoup soutenir le Sénégal, et également ce qu'on appelle le 3FPT chez nous, qui forme des jeunes, même qui n'ont pas été à l'école, parce qu'on a vu que dans le domaine des mines, par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont jamais fait l'école et qui, vraiment, aujourd'hui, s'en sortent parce que tout simplement, ils ont le flair et nous pensons aujourd'hui, pour l'exploitation du pétrole et du gaz également, que nous pouvons compter sur notre jeunesse qui est vaillante, qui est engagée et nous avons besoin de ses bras pour que l'Afrique se développe. Voilà, donc, en tendant la main à tous les investisseurs, surtout pour nos projets gaziers et pétroliers, nous vous souhaitons la bienvenue à ce panel sur le MSGBC, donc qui concerne plus le Sénégal. Voilà, merci beaucoup. Thank you. Thank you, Your Excellency. And now I would like to welcome the speakers on the stage. Do come forward. Speakers, make your way to the stage. I believe there's one more that's supposed to be here. I'm not sure if she's here. Is she? Is he coming? Okay. Thank you all on this significant topic on the MSGBC. I would like the speakers to introduce themselves, starting here on my left. Yeah. Mustafa. Yeah. Well, thank you. I'm Mamadou Falkan, Deputy Permanent Secretary of the Coast Petrogas, which is the Strategic Orientation Committee for Oil and Gas, which is embedded in the Office of the President of the Republic. And as a coordination body, it also advised the President and the government in the implementation of the policy. Thank you. Thank you, Mustafa. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Mr. Joseph Medou. I am the General Manager of Petrosen ENP. It's an affiliate of Petrosen Holding, just created in 2019.
but I'm working for Petrosen since 1996 as a geologist engineer. Thank you very much for attending. Hi, good afternoon, everybody. My name is Agi Bouba. I'm the director for INPG, which is the National Oil and Gas Institute. Has been created in 2017 in Senegal, is really to help and move forward with the development of the industry and the oil and gas sector. I'm an ex-Schlumberger, 13, 14 years in the industry before moving back, and I'm heading the INPG since then. I'm Eric Williams, President and Principal Consultant of Royal Triangle Energy Solutions Limited. I am also on the advisory board of the Africa Energy Chamber for local content and for natural gas. And I am formerly Minister of Energy in Trinidad and Tobago. Thank you all. This is going to be an engaging discussion, but I would just like to remind all speakers to keep their responses short and concise. We don't have much time, as much as we'd like to delve into these topics. Okay, so as most people are aware, Senegal is one of Africa's success stories. I was reading an article published by the International Energy Agency this morning. It says that Senegal, that 65% of the population in Senegal has access to electricity, and that's thanks to Senegal's strong policies and incentives that have supported liquefied petroleum gas use, and less than 25% of the urban population now relies on solid biomass for cooking. Now, given that positive success story that Senegal has attached to it right now, my first question is, what is your 2022 outlook regarding Senegal's energy sector? I would like to start with Her Excellency. Le secteur de l'énergie est un soutien majeur au développement de l'économie de notre pays, comme dans tous les autres pays d'ailleurs. Ce secteur de l'énergie, nous avons la chance d'avoir deux structures qu'on appelle l'OMVG et l'OMVS. L'OMVS également, qui est un organisme de bassin qu'on partage avec le Mali, la Mauritanie, le Sénégal et la Guinée, donc qui produit la majeure partie de l'électricité au Sénégal. Mais également, aujourd'hui, nous avons mis en service également l'OMVG, qui est un autre sous-bassin qui s'occupe de l'électrification à partir du fleuve Gambie, qui produit l'essentiel de 60% de l'électricité au Sénégal. Mais on se rend compte que le coût de l'électricité au Sénégal est le coût le plus élevé au niveau de l'Afrique de l'Ouest. On est à 262 francs le kilowattheure. Donc l'arrivée aujourd'hui de ce gaz devrait nous permettre de faire baisser le prix de l'électricité au Sénégal, aussi bien en termes de coût, mais également en termes de qualité. En termes de qualité, parce qu'on aura une énergie qui serait beaucoup plus en continu, mais vu que c'est le gaz également, ce serait de l'énergie plus propre. Et donc, il devrait nous faire gagner de plus des points pour les carbones. Et c'est là aussi le problème avec la transition énergétique, parce que nous devons construire toutes ces infrastructures pour apporter le gaz. Mais ce gaz que nous pensons également pouvoir exporter. Donc, dans la stratégie Gas to Power, au-delà même de l'industrialisation dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est exporter ce gaz vers l'extérieur, parce qu'aujourd'hui, entre la Guinée et le Sénégal, nous avons des ressources minières telles que le fer qui nécessitent beaucoup d'électricité pour leur exploitation. Et nous pensons que ce gaz devrait nous permettre d'exploiter ces ressources minières, donc transformer ce fer en acier, l'utiliser pour les voitures et autres. Et nous sommes en train également de chercher s'il n'y a pas d'hydrogène au Sénégal. Je sais qu'il y a des études au niveau du ministère des Mines pour voir s'il n'y a pas d'hydrogène, parce qu'il y en a au Mali et en Mauritanie. Et comme c'est le même bassin, des études de recherche vont être faites pour voir si cet hydrogène existe. Parce que si l'hydrogène existe, ça viendrait en plus avec le gaz et on aurait beaucoup plus de gaz, une énergie plus propre et qui respecterait plus les normes environnementales. Thank you, Her Excellency. Mr. Madou, you also work in the private sector. What is your stance
on Senegal's outlook for 2022? Thank you. I think that we really have a great perspective because we have made discoveries, oil and gas discoveries, and with the support of the state and the ministry, we are working to monetize the gas locally. One of the priority is our gas-to-power strategy that the minister has set up, and which means that we're going to use our gas discoveries, and we are working with a company like BP and Cosmos to implement this strategy to produce the gas and produce power. The idea is really to, it will not be next year, but by end of 2023, early 2024, we think that we will have use gas, and it's a way of doing our transition, as Madam Minister said. Great. And Mustafa, what is your take? My take is the future of energy outlook in Senegal is bright because, as the minister has said, they are in charge of implementing the gas-to-power strategy. And as she recalled, they have two main objectives. Universal access for electricity. The ministry in charge of the energy, which she's heading, are doing a tremendous work in expanding and also increasing the electrification rate, especially in the rural area, where they reach around 6-9%, like you said, which is the best electrification rate in West Africa. The second important things that the minister said was to that the gas will help lower the cost. We have a very high electricity cost, which has some negative impact in the attractivity of Senegal. So to have the economy of Senegal be competitive, we need to have a very low electricity cost. Those are the two pillars. And as the development of the project are ongoing, we see a massive flux of investment, which revigorate the economy. And for the other sector, we see the booming with the other sector of the economy. And also we're expecting, of course, more fiscal impact in terms of money for the government to invest in other sector. Great. Mr. Williams, you're international. What's your outlook from the outset on Senegal? Well, first of all, I've been saying for a long time that I wish for Africa gas rather than oil. And the reason for that is that with gas, to monetize it, you have to build infrastructure. And that gives you the opportunity to do a number of the projects and developments that Her Excellency and colleagues here have been speaking about. The one thing that obviously I'm not party to your gas strategy and your electrification strategy. However, I would suggest, if it is at all possible, as you go along and as you learn more about the gas business, that you consider combining your electrification with the industrialization in the way of a big shopping mall where you have an anchor tenant. And because of the anchor tenant, you are able to have the smaller shops. Because it becomes cost effective. So the industry could be the base load offtake of electricity, which will allow you to then export the excess electricity into your national grid, which may help you to reduce the cost of electricity to the household even further. Mr. Barr, do you agree? Do you agree with Mr. Williams?
more an expert on human resources, but I believe building that ecosystem will make sense, right? Especially, like you said, if we have this big unit there and all the small unit on the side, I do believe that will make sense perfectly, yes, agreed. Okay, so obviously COVID-19 has been very destructive and has affected many of our projects. But my next question is, how has the COVID-19 pandemic impacted projects, energy projects? And specifically, I would like to point to the Sangomar and Greater Tortue Ahmeyim project timelines. As somebody who works in the private sector, Mr. Barr, could you elaborate on that insight and on how it has impacted that timeline? I believe Mr. Medu here will have a more technical approach. I was going to ask him too, but what we've seen maybe is more again in getting the people ready for it. It has a bit of delay in terms of potential employment and in terms of training. It has affected us, right? But I believe they made a lot of efforts to move forward, and I believe maybe Mr. Medu will have this more technical approach and will give out more details on the technical side of it. Yes. So go ahead, Mr. Medu. I was going to ask you, I just wanted to borrow a little bit more insight from Mr. Barr, since he also works in Senegal's private sector, but you give us the general, grander technical expertise on this timeline project. What have been your challenges? Yeah, we have been impacted, especially in the Greater Tortue project, which we have started to build the infrastructure earlier in 2019. So that's why when COVID happens last year, it really impacts our activity, especially in country, in Senegal and in Mauritania. Because as you know, in Senegal and Mauritania, it's one of the components, the hub terminal, that was really impacted. We were not able to build the caisson, and we were obliged, as everywhere in the country, to shut down most of the activities. So we have a delay of 1 year. So if there were not COVID, we will be producing next year. In Sangomar, we have chance because we FID earlier in 2020, and 2 months later, COVID happened. We were just starting to build the infrastructure. So we redefined our strategy of building those infrastructure. So it was an agile process that helped us really to maintain the schedule. I did not say that we will not have a delay. We will have a delay, but it will be a slight delay. But the main challenge is, since last year, is to get people on the side to do the work. But we are trying to take all the measures that are needed to push the project forward. And that said, my next question is, Africa has been turning to natural gas as the ideal transitionary resource to a clean energy future. Mr. Medu, I'd like you to also answer, how has Senegal led Africa's energy transition? Normally, I have to leave that question to Excellency, but I will start after. Yeah. We believe in we believe that we really need to take care of the environment, but we think that for the energy transition in Africa or in Senegal, we really need time. We have started to do a lot of work at the ministry because they are working on a mix. We have 30% renewable. The plan is to use 50% of gas to produce power. So we have initiative, but we really, for the transition, we really need time to build our energy sector and to be able, as my friend Mr. Williams said, to develop our industry, our economy, and able to switch to net zero gas. But we think that it will not be for tomorrow. We really like it to be for long term. Yeah. Her Excellency,
As the Minister of Petroleum and Energy, what is your overview in response to that question? Oui, là, on avait ce qu'on appelait en 2012 le plan Sénégal Émergent. Et ce plan Sénégal Émergent était tourné essentiellement sur l'énergie. Et son Excellence le Président, au départ, a donné le top pour qu'on ait un mix énergétique et qu'au plus tard, qu'on ait un accès universel en 2025. Aujourd'hui, déjà en 2021, on a à 32% de production d'énergie renouvelable à partir du solaire, à partir de l'éolien et de l'hydraulique. Donc 32% déjà de capacité de production. C'est vrai, dans le monde rural aujourd'hui, pour des coûts de descente de ligne haute tension vers la moyenne tension, et vu la faiblesse de la densité de la population dans certaines zones, nous allons opter pour le grid, les mini-grids, donc avoir des zones où ce sont des mini-grids qui seront installés. Et c'est à ce moment, lorsque le gaz va arriver, que peut-être qu'avec le coût de l'électricité qui va chuter, que tous ces hameaux et ces villages vont être électrifiés. Donc l'accès universel pour le Sénégal, c'est 2025 pour que nous puissions avoir un taux de couverture. Aujourd'hui, en milieu urbain, nous avons 68% de couverture d'accès à l'électricité et 52% au niveau rural. Donc c'est ces 52% que nous voulons relever donc à travers aussi bien l'énergie renouvelable, mais également avec le gaz. Mais comme l'a dit William tout à l'heure, je pense que l'objectif du Sénégal, c'est également d'exporter le gaz, mais d'exporter également l'énergie, l'électricité. Aujourd'hui, avec le PAP, avec l'ECRE, et je pense que le Sénégal est un lead avec le Ghana et le Nigeria dans ce programme. Aujourd'hui, le Sénégal compte exporter de l'électricité vers les pays voisins déjà. Et donc pour le gaz également, nous pensons pouvoir le faire également exporter pour rapporter beaucoup plus pour le produit brut intérieur. Thank you, Her Excellency. Mustafa, in your eyes, how can Senegal serve as an example to other resource-rich nations looking to expand cross-border project developments? Well, thank you. Senegal already has a strong experience in developing cross-border projects. We can stress out the question of the water management between the countries around the Senegalese River called OMVS, which is a showcase in terms of countries developing cross-borders project, and the trans-border gas field that we share with Mauritania as well. We saw that Senegal showed a strong leadership in terms of working on the unitization of that gas field, which is the fastest project in LNG history from greenfield discovery to FID. All the odds were against that one. I remember in 2017 when we were going to Houston or somewhere else, people in the aisle were telling us, do not concentrate yourself in that one. Look at Sangomar because it's going to be complicated in Mauritania and Senegal. But we showed that Senegal, with its diplomacy, really show its capabilities to develop those cross-border. Like the minister say, even in the electricity, you have the Senegalese, you have cooperation in developing project around the Gambia River that gives electricity to all those countries. The OMVS also, which is the Senegal River, and you have the West African Power Pool that is laying down the base load of a regional electricity market. There are a lot of investment in those infrastructure. You can also quote the West African gas pipeline. I think it's very important to develop market, regional market,
it will benefits everybody, the countries that produce the resources. It will help them to access to a larger market, and also for those who do not have access to the resources, it will help them to have access to a cheap and reliable resources. Mr. Barr, is Mustafa's solution the best one for Senegal, do you think? I think having this cross-border approach is the right one, right? And I think when even we apply it again to human resources, that's what we've been trying to do. Leading in the basin, the MSGBC, establishing this center of excellence that will allow, again, cross-border collaboration, mutualization of resources, of technology, and so on, right? And this is something that we've really been pushing. Senegal has long always been a welcoming country and a stable country, and can be seen really as a hub. And again, having these strategies, I think, will benefit not only this region, but also can be an example for things that can be done across Africa. This cooperation is needed, I believe, between our countries. We need to work together, we need to hold hands, we need to share experiences, and some of the things that have been done already go a long way, right, towards establishing something that will be sustainable, learning from others. And this is something I really believe in, and I totally agree with him, yes. Great. On to our next question. Thank you for that. So my next question is about state-owned companies in Senegal. This is more specifically for you, Mr. Madou. State-owned companies in Senegal have been key drivers of the country's energy sector growth. Now, how have organizations such as Petrosen and the National Petroleum Institute shaped Senegal's oil and gas sector? Thank you. I think what we are doing to shape the oil sector with my friend from ENPG is through collaboration. I think that it's really the key factor for success. And we have planned to increase this collaboration. As he said, the goal is to set up a next center of excellence in training, in capacity building, and we are working closely with the support of the partner to try to implement it, to build how do we call it, a center of excellence really for Senegal growth, because a country, what you need qualify in our business, if I can say, you need really qualified personnel, qualified employees to really run the business. And also the other key stuff that we are working also is to create a kind of center of innovation, because we will need that to, even if we're going to go for renewable, we will need that to develop this area of renewable. Thank you. Thank you. Mr. Williams, in your opinion, what strategies should be in place to enhance local content within Senegal's energy sector, having come from Trinidad and Tobago yourself? Thank you. Well, first, let me just go back to an earlier question you asked in terms of the collaboration. Oh, yes. I would strongly urge and suggest that not just collaboration regionally, Madam Minister, Your Excellency. There are other countries, other organizations that you may wish to consider, such as the Gas Exporting Countries Forum. And one of the things I can share with you that when I was a young minister, I learned a tremendous amount from the goings-ons and the strategies in other countries. And even today, the GECF has created a gas research institute in Algeria, which again, that knowledge can be shared with you and put you ahead of the game. They also produce daily and weekly market strategy and intelligence reports.
And it certainly would put you and your team at the table to be able to discuss with colleagues from multiple countries to understand the global gas market. Because the gas market is a different market than the oil market, as we all learned. In terms of local content, I think that you all seem to, the Senegal appears, Madam Minister, to be well on the way to developing both the forward linkage of local content, which is the industrialization part, which is the one that actually is the more valuable one for your GDP and hopefully for your GNI. The backward linkage is the jobs and services, and the two actually go hand in hand. And if you can continue to merge the two, I think it would augur very well for Senegal. And Madam Minister, I don't know if they told you, but I used to live in Dakar, in Senegal. Yes, I'm aware. Yes. Know this, yeah. Would you like to say something, Mustafa? Or Her Excellency, rather. Is it Mustafa or who wants to speak? Her Excellency, Mustafa, sorry. yes. Okay, he was pointing at someone else, yeah. Non, Mustafa vient de parler. Ou bien vous voulez... non, it's not Mustafa, it's Fall. Okay, we have a list here. Okay. He's not on the list, I'm sorry. OK. OK, d'accord. Là, je remercie M. Williams pour les conseils qu'il donne. Mais effectivement, le Sénégal a fait beaucoup de benchmarking. Je pense que le directeur de l'INPG a été en Algérie et dans d'autres pays pour vraiment faire le benchmarking, pour voir le type de formation qui devrait être fait dans cet institut. Mais au-delà de ça, il a parlé tout de suite, M. Fall, de Houston, donc depuis des années, et même Petrosen, ils ont fait beaucoup de benchmarking. Au-delà même de l'industrialisation, même au niveau de la recherche, parce qu'au niveau de la recherche, moi je me rappelle, il y avait un thème qui a été soutenu par l'UNESCO pour voir l'évolution des changements climatiques 20 ans après, ce qui s'appelait le projet Palidaf, qui est parti de la France, qui a traversé l'océan, qui est passé par le Maroc et qui est allé jusqu'en Guinée-Bissau pour faire des échanges de pratiques au niveau de la recherche. Donc ça, c'était en 1981. Et donc, on s'est rendu compte comment le réchauffement climatique s'était installé. Et là, je pense qu'on gagnerait beaucoup à faire travailler nos chercheurs. Parce qu'aujourd'hui, si les énergies renouvelables sont un peu en retard en Afrique, c'est parce qu'on n'exploite pas les résultats de la recherche dans nos pays. C'est vrai, il faut aller chercher, faire le benchmarking, mais il faut voir au niveau local comment ça se présente. Parce que quand on prend, par exemple, comment on appelle encore, les plaques solaires étaient faites par rapport aux pays européens. On oubliait la poussière qu'il y avait en Afrique, on oubliait l'ensoleillement, on oubliait également la qualité de pluie que nous avions qui oxydait le fer. Et donc, il a fallu que vraiment un salon se fasse autour de ça pour que les résultats de recherche soient valorisés et complétés avec ce qu'il y avait à l'extérieur. Je pense que dans le domaine du gaz et du pétrole également, cette démarche va être maintenue pour qu'il y ait des benchmarking à l'extérieur, mais également qu'on tienne compte des résultats de recherche dans nos pays africains. Vous avez parlé d'autres pays. Oui, je n'ai pas voulu citer tous les pays amis que nous allions voir. Il y a l'OPEP, il y a l'APO, donc il y a d'autres organismes également qui existent avec lesquels nous allons travailler par rapport à cette stratégie du gaz, qui est une nouvelle stratégie pour notre pays. Donc je vais laisser le contenu local également. Le président a tenu à faire un décret là-dessus. C'est pour permettre à nos sociétés, à nos entreprises qui ne sont pas encore dans le domaine du pétrole et du gaz de pouvoir s'adapter, mais également pour faire gagner à ces entreprises et à ces compagnies pour que quand même cette manne financière ne sorte pas, que ça reste dans ce pays. Je laisserai Falcon peut-être développer encore plus, j'aurais pu le faire, mais je lui laisserai développer ce contenu local parce que c'est co-géré avec le COS-Pétrogaz et le ministère. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés qui ont gagné des marchés parce qu'en sous-traitance, et dans le domaine des mines également, nous sommes en train de l'étendre, qui est différent de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Et même là aussi, nous allons essayer peut-être de légiférer, parce que c'est gratuit, les compagnies font de la responsabilité sociétale, mais on pense qu'en mettant cette cagnotte ensemble, on devrait pouvoir
bénéficier plus pour les populations locales. Parce que quand même, les populations locales où se font l'exploitation, soit pour le moment, ces minières en onshore, n'en bénéficient pas trop. Et nous pensons qu'en mettant en commun toute cette manne financière, ça devrait permettre à ces sociétés, à ces populations d'en bénéficier. En onshore, et nous voyons également que les sociétés pétrolières soutiennent beaucoup. J'ai parlé tout à l'heure de technique qui soutient beaucoup. Quand on voit les jeunes au niveau de, par exemple, de Yoff, qu'on aide à pouvoir faire de la plongée sous-marine, à être accompagné, par exemple, pour le secourisme, c'est des petites choses dont on ne pense pas, mais qui peuvent aider pour l'exploitation pétrolière et gazière. Donc, je vais laisser M. Fall compléter un peu. All right, thank you, Madam Minister. I think what is important is to see the nascent oil and gas industry in a global perspective. We had those massive discoveries between 2014 and 2017, and right after, in the middle of the takeoff, we has been hit very hard by this COVID pandemic, and also by this restructuration of the global agenda with that pressure with the climate change. So what you gonna do, knowing that this oil and gas sector is an enabler to develop our economy, but also lay down a new ground to attract investment. How we set up a business-friendly framework, but also how we're gonna adapt ourselves in those change. By saying so, it means that we need to continue to develop our resources, but we can also try to alleviate the impact of in-gas emission by using technology like carbon capture and sequestration that will prevent us to emit a lot of gas emission. But the other thing is that we need to develop other source of green energy. Senegal has a great opportunity because with those gas, we can create value. We were talking about local content, but the local content in the perspective of Senegal is creating value. You can do it either by reducing the importation of goods and services, like she say, by enforcing law to make sure that the local enterprises get into the business. But also, the most important thing is to industrialize your country by trying to transform the metals we have around, like in Guinea, you have the bauxite, you have iron ore from Sierra Leone, Mali, and to use that gas to create value, because the value you will capture from the transformation is way more important than the value you capture in local content just by doing the extraction. For example, I quote that thing this morning, when you sell the bauxite, the ton of bauxite at the port of Conakry is $30. When you transform it to aluminum with your gas is $400. When you transform it to aluminum with your gas, it is sold in the market to $2,700. So the local content must go beyond those decree enforcement. We need to go to transformation and capture the most of the value created. Thank you. Thank you, thank you. That's the last of my questions. Does anybody have closing remarks? I'll have you, Your Excellency, if you would like to have say a closing remark. Oui, bon, mais là, d'accord. Remercier encore une fois de plus et puis souhaiter une bonne continuation pour ce MSGBC qui va se déplacer au Sénégal au mois de décembre, le 13 et 14 décembre.
Malheureusement, tout à l'heure, j'ai entendu parler de l'Assemblée générale de l'APO qui va se tenir, mais je pense qu'on va discuter avec NJ. Mais les dates qui sont retenues pour le moment, c'est le 13 et 14 décembre au Sénégal. Et donc, nous invitons les gens à venir pour mieux discuter encore avec nous sur ces stratégies qu'on met en place, mais également venir découvrir le Sénégal parce que c'est une zone touristique qui est extraordinaire comme Cape Town. Ce n'est pas la même chose, il fera moins froid qu'à Cape Town, donc venez au Sénégal. Mais également, appeler les investisseurs, surtout dans le secteur du gaz, où nous avons besoin vraiment d'être accompagnés, comme l'a dit tout à l'heure M. Williams. Donc, nous vous attendons au Sénégal pour venir nous faire le benchmarking et puis me faire le cours en tant qu'ancien ministre et collègue. Alors, ce serait avec plaisir que je prendrai les cours, effectivement, pour l'exploitation, mais surtout le développement de nos projets gaziers, surtout, parce que c'est surtout le gaz qui nous intéresse, le pétrole, c'est important. Mais aujourd'hui, par rapport à cette transition énergétique, par rapport aujourd'hui à ces changements climatiques il faut sauver la planète. Nous sommes d'accord, mais également nous tendons la main à tous ces pays producteurs de pétrole et de gaz, qu'ensemble, d'une seule voix, quand même qu'on se fasse entendre pour que l'Afrique soit pas la rampe d'émergence, mais que l'Afrique se développe comme dans les autres pays. Et j'ai beaucoup aimé la phrase de quelqu'un lorsque nous étions à la COP, qui disait, oui, une échelle a été utilisée et maintenant on veut retirer l'échelle et puis on nous dit de monter. Donc on ne montera jamais. Cette industrialisation ne se fera pas simplement avec les énergies renouvelables. Cette industrialisation, elle va se faire avec le gaz, ça va se faire avec les énergies fossiles, qu'on nous laisse le temps d'avoir une transition juste, équitable et inclusive. Nous en avons besoin parce que si l'humain, aujourd'hui, n'arrive pas à satisfaire ses besoins, c'est toujours l'instabilité qui va s'installer à travers le monde et ça n'arrange personne. Et nous pensons que le monde doit vivre dans la paix, dans la stabilité. Nous avons la chance pour le moment et nous croisons les doigts et nous souhaitons que les pays où il y a une petite instabilité, que vraiment la stabilité est vraiment un pays de droit dans lequel nous sommes. Donc les investisseurs, venez taper à nos portes pour le développement de l'Afrique, mais surtout le Sénégal qui est un pays devant, comme le Cap qui est au sud. Vous êtes au sud, le Cap sud, nous sommes le Cap de l'Ouest. Et donc ensemble, donnons-nous la main pour aller vers le centre, vers le Nigeria et le Ghana pour le développement de l'Afrique. Thank you, Her Excellency. Does anybody in the audience have any question? We can take about 2 questions. Just give me a moment, sir. I'll come now. Thank you. My name is Adam Agai. I'm from Senegal. My question is this one to the minister. Senegal, 2 years ago, had announced that it was going to launch a licensing round for its hydrocarbon blocks. What happened to that? And I'm asking this question in the light of the fact that when Senegal started as a prospect for oil and gas, we know that the first discovery were given to a shady character, Mr. Frank Timis, and somehow he was associated to the brother of the president of Senegal. To what extent have you progressed to building a serious, transparent legislation and activities in order to manage the resources of Senegal? Should I translate in French? I guess you understand English. I thank you so much. Sir, yes, thank you. We will kindly take one more question. I would like, yes, I'm going to come to you, sir. You can I'd kindly like to hold up. I'm so sorry, madam. I just want to say that I would like to keep the questions short and concise. So would you like to please answer the questions, madam? No, we answer before. Okay. You take the question after, please. Un plaisir de vous rencontrer ici, Monsieur Gay. Je pense que nous avons tous vécu que la Covid, ce n'est pas simplement le Sénégal. Donc, Covid a bloqué le monde entier. Et je pense, quand j'ai pris la parole tout à l'heure, j'ai dit que les découvertes de pétrole et de gaz ne datent pas de 2014.
Je pense que depuis 1952, des indices d'hydrocarbures avaient toujours été faits. Et donc, c'était pas des recherches pétrolières, c'était des recherches pour avoir l'alimentation en eau de l'AEF. Et c'est à ce moment que tous ces indices avaient été découverts. Ensuite, des prospections ont été faites, et c'est à ce moment que Petrosen a été créé. Et effectivement, ces découvertes énormes ont été faites en 2014. Si vous vous rappelez le Domflor, ça ne date pas de maintenant sa découverte, mais c'est parce que son exploitation n'était pas rentable. Alors, vous parlez de transparence. Je pense que l'ITIE, c'est une norme de bonne gouvernance et de transparence. Et chaque pays est libre d'y adhérer. Et le Sénégal, de façon libre, a accepté d'adhérer à l'ITIE. Et la notation que nous avons cette année de 93%, je pense que si la transparence n'était pas de mise, on n'aurait pas eu cette note. Parce que nous qui avions travaillé, pour rappel, c'est l'association des géologues africains qui a mis en place ces structures depuis 1994. Ça ne s'appelait pas ITIE, mais c'était les chercheurs africains du Geologic Society of Africa qui avaient lancé d'une législation africaine pour une bonne gouvernance dans les ressources minières, parce qu'en son temps, c'était beaucoup plus les ressources minières, ensuite les ressources pétrolières. Et crescendo, on est arrivé à l'ITIE. Cette ITIE, je pense que pour avoir cette note, si le Sénégal n'était pas transparent, si le Sénégal n'avait pas une bonne gouvernance, aussi bien dans le secteur des mines que dans le secteur des hydrocarbures, on n'aurait pas eu cette note. Là, aujourd'hui, nous avons le cadastre minier, nous avons le cadastre pétrolier. Tous les contrats qui sont signés sont sur ce cadastre et toute personne qui va avoir des informations n'a que besoin de cliquer sur le site du ministère pour avoir la liste des contrats, pour avoir également le compte. On ne met pas tout le contenu, mais ce que l'ITIE exige qu'on doit publier, c'est publié. Autre chose que vous avez parlé également des permis. Nous avions 12 blocs qui ont été posés sur la table pour que les gens viennent investir. Mais vous voyez, aujourd'hui, on parle d'énergie propre. Donc, beaucoup de sociétés se sont arrêtées pour voir, avec cette COP26, qu'est-ce qui va se passer. Là aussi, le Sénégal n'y est pour rien. Je pense que ce sont les sociétés qui explorent aujourd'hui, qui vont voir s'ils peuvent continuer ou pas. Sinon, s'il y a des Sénégalais qui, comme vous, qui peuvent se mettre ensemble pour prendre des blocs, ce serait vraiment avec plaisir qu'on vous remettrait des blocs pour qu'on fasse l'exploration. Moi, en tant que géologue, je me ferai votre consultante, parce que j'aurais bien aimé trouver du pétrole sur mon onshore. Et je dis toujours à Petrosen, il faut que je crée un GIE de jeunes géologues. Et là, M. Gaye, je vous invite en tant que journaliste, vous viendrez et ensemble, nous allons trouver notre premier bloc de pétrole ou de gaz. Mais surtout, moi, j'aurais bien aimé qu'on trouve du gaz ou de l'hydrogène sur Terre. Voilà ce que je voulais dire pour répondre à votre question. Merci encore pour l'intérêt. Thank you, Her Excellency. One more question. Madam Ikaba, apologies. There is 2 more questions and then we need to wrap up. Kindly advise, sir, please may keep it concise. And also the last question, please may make it concise, sir, as we're running out of time. Thank you so much. Yes, sir. Thank you, ma'am. My name is Dr. Jang. First of all, I wanted to thank Mr. William. He's a lover of Senegal. Everybody knows for sure about the transparency and the openness in our oil and gas sector, simply because the law of the land is that the oil and gas belong to the people. So I heard you, Madam Minister, inviting investors to Senegal. I'm sure they will get return on their investment. My question, just to come back to the second question of my brother here, Adama, on the licensing round. I heard things about the new petroleum code of Senegal. But what is it that is keeping this thing from going on? I know with COVID, nothing could have moved for these 2 years, but what would you tell? Je vais dire en français. La question, simplement, c'est
c'est sûr qu'avec la Covid, on n'a pas pu vraiment avancer avec les licensing rounds. Qu'est-ce que vous allez dire, à part ces excuses que les gens disent sur notre Petroleum Code, aux investisseurs pour qu'ils puissent venir prendre des blocs? J'ai entendu aussi nous pousser à prendre nous-mêmes des Sénégalais des parts de blocs. Merci. Bon, le code pétrolier date de 2 ans. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train de l'appliquer. Et c'est vraiment en mettant en pratique qu'on peut se dire, voilà, qu'est-ce qu'il faut changer au niveau du code. Mais le code ne date que de 2 ans. Et il y a eu une année de Covid, donc le code n'a pratiquement pas été encore mis sur la table. Bon, il y a 2 avis. Il y a des gens qui vous disent que le code n'est pas attractif et d'autres vous disent que le code est attractif. Et là, nous sommes en train de discuter et de voir, aussi bien avec Petrosen et COS Petrogaz, pour effectivement, comme l'a dit M. William tout à l'heure, avec d'autres pays, vu la nouvelle situation, est-ce qu'il y a lieu de faire quelque chose ou pas? Mais nous sommes en train de travailler sur les décrets d'application de ce code pétrolier. Our last question. Jinan Dickwell, KBR Advisory. Quick question, perhaps for the Honourable Minister, but also for Mamadou and perhaps Joseph. I'm just thinking, given that a lot of the investment into Senegal, so into Sangomar, into Tortue, comes from outside, so BP and other companies, making those huge investments. BP themselves are cutting back very aggressively into investments that have to do with fossil fuels. So I'm just wondering what the strategy there is. What's the overarching strategy? Is hydrogen an option? Are you looking over and above, just given the fact that a lot of the capital is coming from outside? You're asking 3 people? Who are you asking specifically? The Minister. Okay. Non, je laisse Jo répondre à cette question, mais sinon BP aujourd'hui continue ses investissements. Je l'ai dit pour GTA, on a terminé la phase 1 à 68%. Nous sommes en train de discuter sur la deuxième phase. Yakateranga également, on est à 53% de la phase 1, donc ça se passe bien. Et je pense que ce sont des projets qui vont se continuer parce qu'on trouve... jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien qui nous montre qu'ils vont s'arrêter. C'est vrai, ils ont arrêté d'autres projets ailleurs, mais pour le projet du Sénégal... Ah, c'est vrai, excuse-moi, pourtant j'ai le micro avec moi. Pour le projet du Sénégal, ils n'ont pas arrêté, mais dans d'autres pays, il y a beaucoup de sociétés, que ce soit BP, Total et autres, qui ont arrêté la recherche. Mais au Sénégal, ils ont continué. Il n'y a rien aujourd'hui qui nous dit que peut-être il y aura un problème demain. Nous, on attend le first gaz en début 2024, fin 2023, début 2024 par rapport au planning que nous avons. Je laisse peut-être Jo compléter un peu, puis après Falcon. Oui, juste un complément, en fait, Madame Miss. Merci. C'est juste pour dire que les projets se poursuivent. C'est vrai que le pétrole et le gaz, les investissements, on va vers une tendance où lever de l'argent à l'étranger serait difficile. Mais je pense qu'entre nous, Africains, on a déjà commencé à travailler sur des solutions pour trouver des financements localement ou au niveau, en fait, du continent. C'est juste le seul point que je voulais rajouter. Well, thank you, Madam Minister. I think she's right. When you see the global investment portfolio of BP, $1 over 7 is dedicated to GTA. That means that they are so far that for me it's impossible for them to withdraw. And gas is also among BP strategy. BP is pulling over, in a certain amount in the hydrocarbon, but they still are interested in gas because gas is a low carbon energy. That we know that the Sangomar oil project is going its way. Woodside is very committed, and BP has done all the investment with its partners, Petrosen and Cosmos, for the first phase, and they are looking for the second phase. Of course, there are uncertainty for the third phase, but we're not there yet.
what is more important is they are obliged to invest in the second phase and the third phase to improve their return on investment for the phase one. Because for the phase one, the IRR, the internal rate of return is around 7%. For them to come up to 14 or 15%, they need to commit more investment. And you know, those companies, their main target is the return in investment. So we believe that BP will go through its commitment. Thank you. Mais quand on regarde ce projet GTA aujourd'hui, c'est un projet unique au monde. Hein. Même BP disait que c'est la première fois qu'ils ont construit des caissons aussi hauts. Donc ce type d'exploitation aujourd'hui, je pense que BP va continuer parce que tout simplement aujourd'hui, c'est une première dans le monde. Faire une exploitation entre deux pays, faire un champ aussi gigantesque en mer. Aujourd'hui, le FPCO qu'ils sont en train de construire, c'est le plus grand, je pense, à travers le monde aujourd'hui. Donc, c'est une expérience également que BP va valoriser parce que nous pensons aussi qu'il y aura une vie, même si on parle de transition énergétique aujourd'hui, si aujourd'hui la recherche permet d'exploiter ces ressources fossiles sans trop polluer la nature, ben écoute, ça se fera. À ce moment-là, ce serait vraiment un bon point pour BP qui aujourd'hui aussi qui est regardé à la face du monde. Donc autant nos pays politiquement sont engagés, mais BP également aujourd'hui, c'est une expérience unique et cette liaison avec Cosmos et l'État du Sénégal, aujourd'hui, nous pensons que ça pourra aller très loin et puis nous apporter le gaz comme prévu en 2024, fin 2023, début 2024. Thank you to all our panelists. That's the end of the discussion.